হ্যালো এভরিওয়ান, গুড আফটারনুন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। স্কুল অফ অন্টারপ্রিনারশিপ ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত মিট দ্য ইয়াং প্রফেশনালের আজকের এই প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এই ওয়েবিনারের মেইনলি অবজেক্টিভটা হচ্ছে যারা ইউনিভার্সিটি গোয়িং স্টুডেন্টস, আমাদের অডিয়েন্স, তারা এই সেশনটা শুনে তাদের জন্য একটা অ্যাওয়ারনেস সেশন হিসেবে কাজ করে, যে যারা বিভিন্ন প্রফেশনাল সেক্টরে আছেন, তাদের কাজের ধরন কিরকম, কোন কোন স্কিলস গুলো তারা সেখানে ব্যবহার করে, পাশাপাশি তাদের ইউনিভার্সিটি থেকে যে জার্নিটা অল থ্রু তাদের প্রফেশনাল ক্যারিয়ারের জার্নিটা কেমন, কিছু লেসন্স আমরা সেখান থেকে শেয়ার করি। আজকের প্রোগ্রাম আমি হোস্ট হিসেবে আছি মাহবুব। আমাদের প্রোগ্রামে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি জিনাত আমি আপুকে, যিনি বেসিক্যালি ডেপুটি ম্যানেজার হিসেবে আছে পিপল কালচার এমই সোশিয়াল লিমিটেডে। জিনাত আপু, ওয়েলকাম টু দ্য সেশন। Thank you so much for a lovely introduction, Mahbub Bhai, and thank you so much for having me. It's totally an honor to be here, and thank you so much for organizing such an educational and an insightful program for young enthusiasts out there. Thank you. থ্যাংক ইউ আপু। আপু, আপনার সম্পর্কে যদি সংক্ষেপে একটু বলতেন। আচ্ছা, so আমি হচ্ছে Zeenat Amin. I'm currently working as a deputy manager in the People and Culture Department at ME Socio Limited, which is otherwise known as HR, but culturally we don't say HR, we say People and Culture. আমি আমার পড়াশোনা করেছি হচ্ছে প্লেটন স্কুল থেকে, and I graduated in economics from North South University in 2021. গ্রেট। আপু, আপনার পড়াশোনারত অবস্থায় আপনি কোন কোন কাজের সাথে ইনভলভমেন্ট ছিলেন সেটা যদি একটু শেয়ার করতেন। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি আমি যদি মানে একটু I would rather say একটু elaborately যদি বলি, আমার যখন around the time আমি যখন হাই স্কুল শেষ করছিলাম, তখন আমার কাছে হঠাৎ করে মনে হলো যে একটা ডিফারেন্ট কিছু করা দরকার। I wanted to get in touch with, I wouldn't exactly say the corporate world, but I would rather say the work life in general. Just একটা আইডিয়া নেওয়ার জন্য। সো তখন থেকে দেখা গেল যে হাই স্কুল টাইম থেকে আই ওয়াজ ডুইং MUN বা স্কুলের কোনো প্রোগ্রাম যদি অর্গানাইজ করতে হয়, সেক্ষেত্রে আই ওয়াজ ট্রাইং টু গেট মাই হ্যান্ডস আউট ইন টু দ্যাট। MUN করতে করতে আই থিঙ্ক দিস ওয়াজ অ্যারাউন্ড 2015, I believe. So 2015 দিকে I did Chittagong School Model United Nations, যেখানে I was working as in one of the admin or organizer হিসেবে ছিলাম ওখানে। তো ওখান থেকে দেখা গেল যে that's when I first একটু করে I sort of had like an experience যে আচ্ছা, if মানে একটা ওয়ার্কের একটা যে একটা এক্সাইটমেন্ট যে you want to work somewhere, you want to do something in life. I think ওখানে that was my, তখন আপনি স্কুলে ছিলেন? স্কুলে ছিলাম, I just finished my high school. So তখনও আমি অনেক ছোট, I was barely, I think I was just turned 17 or 18, I think. So তখন থেকে দেখা গেল যে মানে ওই একটা experience was, I think, a sort of like that it moment, আচ্ছা, I want to do something. So luckily ওই one of the chief guests ওখানে ছিলেন হচ্ছে তখনকার ইউনাইটেড নেশনস ইনফরমেশন সেন্টারের কান্ট্রি ডিরেক্টর। সো ওনার দ্বারা দেখা গেল যে I got an offer to do an internship, which was absolutely amazing. But the reason why that offer came was because আমাদের যে এমসি ছিল for the award ceremony or for the gala night, যেটা ইউজুয়ালি আমরা এমনি দেখে আসি, হঠাৎ করে I think that MC was not all right. He or she probably fell sick at the last moment, so was not able to join. So তখন দেখা গেল যে একদম impromptu I started hosting. So ওখান থেকে দেখা গেল যে স্যারের খুব পছন্দ হলো যে I really like the way you presented and you did the thing, একদম impromptu. So ওখান থেকে I actually joined the internship at UNIC, and that was my first professional experience. So this was in 2016. Fast forward a year, because তখন I think I was in the middle of high school. I did not exactly graduate. I was graduating. So আমি তখন স্যারকে বললাম যে স্যার, I just need like a year. So I hopefully, if the offer still stands, I would love to join you UNIC as an intern. So 2016 November I joined UNIC as an intern.
and I started my university life 2017 of January. So you can understand that I already had or was on the path of getting that professional experience just a little before I started my uni life. So yeah, that was an enlightening moment for me. And then যখন নর্থ সাউথ শুরু করলাম, পড়াশোনা একটা প্রেশার, মানে আবার হাই স্কুল গ্রাজুয়েট করতে করতে আবার বড় একটা মাপের একটা পড়াশোনা, তখন মানে ইউনিভার্সিটিতে ফিলিংটা তখন অন্যরকম ছিল আসলে। খুব বড় মনে হচ্ছে যে ও ওয়াও, আই স্টার্টেড মাই ইউনিভার্সিটি। সো ওই ইয়ারটা দেখা গেল যে আই ওয়াজ জাস্ট গেটিং ইনটু দ্য হোল ইউনিভার্সিটি লাইফ, পড়াশোনা একটু বিজি ছিলাম। সো দেখা গেল ওই ইয়ারে আর আমি তেমন কিছু করছিলাম না, except I think I joined my university club, which was the Young Economists Forum, YEF club, North South. So I joined that club in the academic department clubটা। তো 2018 এর দিকে আবার সেই পোকা ধরলো যে না, এবার তো একটু কিছু করা দরকার, আরেকটু কিছু করা দরকার, একটু একটা ধাপ আগানো দরকার। So that's when I was looking for part-time jobs. And in the meanwhile, what happened was British Council একটা offer দেখতে পাই আমি, which was for invigilation. So তখন মনে করলাম যে আচ্ছা একটু অ্যাপ্লাই করে দেখি, হলে হলো না হলে নাই পরের ব্যাপার, অ্যাপ্লাই তো করে দেখি। So I applied, and I think within a month or two দুইটা অ্যাসেসমেন্ট ছিল। সো অ্যাসেসমেন্ট রাউন্ড শেষ করার পরে ওরা যেদিন ডাকলো ফাইনাল মানে একটা ইন্টারভিউর জন্য, আমি তখন honestly, মানে তখন I was a student. Now it seems like such a nice memory to look back to. But now that I think of it, it was an amazing experience, and I'm so glad I did it. So final যেদিন আমি যখন যাচ্ছিলাম ব্রিটিশ কাউন্সিল ফুলার রোডে ওদের অফিসে, তখন আমি চিন্তা করছিলাম যে আচ্ছা যদি না হয়, হাউ ডু আই ডিল উইথ দ্যাট ফিলিং যে আচ্ছা হলো না, দুইটা অ্যাসেসমেন্ট দিলাম, ফাইনাল রিজেকশন রাউন্ড। যেটা। হ্যাঁ, মানে হাউ ডু ইউ ডিল উইথ দ্যাট ফিলিং? সো তখন মনে করলাম যে না, আই থিঙ্ক um I will feel proud of the fact that I was able to experience that. আমি তখন in that moment I was trying to hone in on the experience rather than হবে কি হবে না। সো গেলাম, ইন্টারভিউ দিলাম, ফাইনাল রাউন্ড দিয়ে আসার পরে মনে হলো যে আচ্ছা না, ইট ওয়াজ গুড, আই এম গ্ল্যাড আই ডিড ইট, যেটা বললাম যে খুশি ছিলাম। I think within a week, I got an email from British Council saying that I got it. So that was basically at the internship থেকে university journey start holo, and then I started my invigilation at British Council. এই জিনিসটা হতে হতে 2019 I took another break. তখন আর professionally বা part time জবে আমি কখনো আর at least ওই ইয়ারটাতে I didn't do much. But 2019 এর শেষের দিকে I heard of Isaac. This was a turning point in my life. Isaac was a huge turning point in my life. And that is because 2019 এর দিকে I took একটা financial course, একটা finance and banking course, economics department থেকে যেটা normally আমাদের offer করা হয়। So ওখান থেকে একটা কোর্স করার পরে presentation দিতে হবে। Believe me, মাহবুব ভাই, when I say this, presentations were a nightmare to me. মানে কোনোদিনও কোথাও প্রেজেন্টেশন দেওয়া, কিছু করা has always been such a big challenge for me in general. I always used to get এটা very আসলে scared. ম্যাক্সিমাম কেসে স্টুডেন্টসরা আসলে সেম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু মানে অনেক স্ট্রাগল করে আসছে, এবং ক্লাসেও আমরা দেখতাম যে দেখা যেত যে মানে the presentation was fantastic. Whatever the student has prepared was flawless. But প্রেজেন্টেশনে যে না মানে ওই যে যেটা প্রেজেন্ট করে আনলো সেটা দেখা যায় যে ওই মূল জিনিসটা সে তখন প্রেজেন্ট করতে পারে না। ওই যে একটা জড়তা কাজ করে। I think এই জিনিসটা that's what really shook me তখন. Because I prepared a presentation. It was good. I know I worked hard on it. My entire team worked hard on it. But presentation এ যে something was amiss. And তখন থেকে আমার ভিতরে একটা খুঁতখুঁত করছিল যে আচ্ছা এটা তো ইউনিভার্সিটি, আমার জব লাইফে যেহেতু আমাকে আরো অনেক কিছু ফেস করতে হবে, হাউ ডু আই এনকাউন্টার দিস, তখন আমি কি করব? সো ওই যে একটা মাথার মধ্যে আবার সেই পোকাটা ঢুকলো যে না আবার কিছু নতুন একটা করতে হবে। সো তখন দেখা গেল যে around the end of 2019 I heard of Isaac through a friend, and that's when I decided যে আচ্ছা একটা
একটা ট্রাই করে দেখা যায়, এবার একটা ট্রাই করে দেখি, হলে হলো, না হলে দেখা যাবে। So that's when I joined Isaac in January, 25th of January, actually, 2020. I actually remember the date because the entire, ওই যে বললাম যে অভিজ্ঞতাটা, ওটা আমার কাছে আসলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল, রাদার দেন হচ্ছে কি হচ্ছে না। এই যে একটা পার্সোনাল গ্রোথ হলো, বিকজ আইজেকে সিলেক্টেড হওয়ার আগে কিন্তু ওদের কিছু প্রক্রিয়া থাকে, কিছু স্টেজেস থাকে। সো ওই যে স্টেজগুলো পার করলাম, এতগুলো মানুষকে দেখলাম, মানে কিভাবে কে কিভাবে এক একটা সিচুয়েশন ডিল করে সেটা আমি দেখলাম, জানলাম। এই জিনিসগুলো আমার কাছে সবসময় এখনো পর্যন্ত, আই বিলিভ, এখনো আমার কাছে এগুলো খুব বড়। এগুলো আমার কাছে, দিজ আর এসেনশিয়াল। You cannot ever miss out on these, I think. So that's how I started my journey in Isaac. And 2020 তে পুরা world came to a pause, যে হঠাৎ করে কোভিড প্যান্ডেমিক, there was uncertainty everywhere and you just don't know what's going to happen tomorrow. So ওইটার মাঝে দিয়ে যখন, when I was working for Isaac, side by side আমার কিন্তু ইউনিভার্সিটি চলছে তখন, that was I think around আমার second last year uniতে. So I was also doing that, university তো চলছে, online class চলছে তখন, but I was also working for Isaac. And then came an interesting turn, যেটা I was not expecting it, but I'm so glad it happened. So I joined Isaac as just a member. As just a member, nothing to. And I just joined as a member, and I was just working according to what I was expected to do. So then came যে team leader জন্য apply করা, which was basically, so Isaac ঢাকার হচ্ছে দুটো পার্ট, ঢাকা নর্থ, ঢাকা সাউথ। সরি, সো ঢাকা নর্থের জন্য আমাদেরকে তখন বললো যে you can apply for like the team lead position. I was thinking যে whether I should go for it or not, because the sort of qualifications you need and the sort of energy you need একটা team lead করার জন্য, ওই জিনিসটার জন্য I was still contemplating and questioning myself যে will I be able to do this? And সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে leading a team online. When you meet people up front, you actually understand what they want, how you should approach things, কোন সিচুয়েশনটা আপনি কিভাবে ডিল করবেন। But if you're doing this online, the challenge is, according to me, I think it was 2 times more. So I was contemplating, and then last, একদম রাত 12টার যেদিন ছিল last date of application, I decided, আমার তখন যে টিম লিড ছিল তখন, she was pushing me. She's like, Zeenat, you have to do this. You cannot miss out on this opportunity. You have to go. Trust me when I say this. So I applied. ওখানেও কিছু রাউন্ডস ছিল, ডেফিনেটলি টিম লিড হওয়ার জন্য আই থিঙ্ক 3টার মতন রাউন্ড ছিল। And then I made it to as a team lead in Isaac. And yeah, Isaac has given me so much of who I am today and what I'm doing, just everything in general. When Isaac, that was my entire turning point in life. Be it personal growth, professional growth, getting to know people inside Bangladesh, outside Bangladesh. Isaac was a total game changer for me. Yeah. গ্রেট। আসলে যখনই একটা অ্যাচিভমেন্টের কথা বলছেন তখনই কিন্তু মনে হচ্ছিল যে জাস্ট আপনি চেয়েছেন এবং জাস্ট হয়ে গেছে আর কি। সো কথা শুনে মনে হচ্ছে মানে খুব ইজি ছিল, আপনি জাস্ট অ্যাপ্লাই করেছেন, প্রসেসগুলো পার করে দেন হয়ে গেছে। এইটা কি আসলে যতটুকু ইজি মনে হচ্ছে আসলে তো এত ইজি না, বিকজ যে জিনিসটা আপনি বললেন যে এই ইন্টার্নশিপ, ইউনিভার্সিটি লাইফ শুরু করার আগে আপনি এরকম একটা জায়গায় ইন্টার্ন করেছেন যেখানে ইন্টার্নশিপ পাওয়া মানে যত ভালো সিজিপি হোক না কেন, সে যত টপার হোক না কেন একটা ক্লাসে, ইটস নট দ্যাট ইজি মানে এইসব ইউএন এর কোনো একটা ইয়াতে ইন্টার্নশিপ ম্যানেজ করা। সো সেই জায়গাতে ইউনিভার্সিটিতে মানে ক্লাস শুরুর আগেই ইন্টার্নশিপের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে, এটা কিন্তু আসলে মানে চারটেখানি ব্যাপার না, অনেক বড় একটা বিষয়। তো এই যে আপনার এত অ্যাচিভমেন্ট, এটা যদি বলি যে ওভারঅল যদি সামারাইজ করতে হয় যে আপনি আসলে প্রফেশনাল ক্যারিয়ার শুরু করার আগে
কোন কোন স্কিলস গুলো আপনার অলরেডি ডেভেলপ হয়ে গিয়েছিল বলে আপনি মনে করেন? মাহবুব ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যাচিভমেন্ট কতটুকু আমার এখনো পর্যন্ত আসলে ঠিক আমি শিওর না, বাট মোটামুটি একটা জিনিস আমি এই পুরা এতগুলো বছর আই স্টার্টেড একটু করে প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডের সাথে একটু কানেকশন স্টার্ট হয় আমার 2016 থেকে। সো একটা জিনিস মাহবুব ভাই যেটা আমি আসলে খুব স্ট্রংলি বলবো নিজের মধ্যে রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে পারসিভিয়ারেন্স। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোন জায়গাটাতে আসলে ইউ নিড টু ওয়ার্ক অন ইউর সেলফ, ইউ নিড টু বিল্ড। ফর এক্সাম্পল, আমার একটা জিনিস আই থিঙ্ক ইট হেল্পড মি আ লট ওয়াজ ডেভেলপিং মাই কমিউনিকেশন স্কিলস। একদম ফার্স্ট, একদম বেসিক যেটা, I think that was one thing that really, really helped me to power through. Not only our professional life till now, but I would say our personal life, our academic life as well. I think communication was something that helped me so much to grow and so much to acquire. একটা তো আমি বললাম definitely communication. And আরেকটা I would say যে, for example, just presenting yourself, just that presentation. আমার কাছে সবসময় মনে হতো যে আচ্ছা, আমি যদি এভাবে একটা জিনিস নিয়ে যদি আমি আগাই, why can I not think in this way? একটু ডিফারেন্ট করে চিন্তা করা বা একটা ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ আনা সবকিছুতে। আমার কাছে মনে হয় যে দ্যাট উইল ইন ইউ, যে আই নিড টু ডু বেটার, আই নিড টু গেট বেটার। I think these are the two things that for now, alhamdulillah, really helped me to move forward and really helped me to work and be where I am as of now, as of today. ডেফিনেট চমৎকার ভাবে বলেছেন আপু যে আলটিমেট ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি যে জিনিসগুলো করলেন, জিনিসগুলো শুনতে সহজ মনে হয়েছে, বাট এই এভিনিউ গুলো সিলেক্ট করার বা এই যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো করা, পড়াশোনার পাশাপাশি এই অন্যান্য কাজে কিন্তু ইনভলভ থাকা, এটা কিন্তু আসলে অনেক সময়ের একটা বিষয় থাকে। Definitely. কেউ যদি প্যাশনেট না হয় তাহলে কিন্তু আসলে দেখা যায় যে এখানে কাজ করে অনেকে সময় নষ্ট হয় যেহেতু প্যাশনটা না থাকে অনেকে, এবং কিন্তু যে আলটিমেট আউটকাম বা বেনিফিট সেটা অনেকে নিয়ে বের হতে পারে না। সো আপনার গ্র্যাজুয়েশনের পরে আপনার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারের জার্নিটা কিভাবে শুরু হয় সে উপরে যদি একটু বলতেন। Um, I think যে কোনো গ্রাজুয়েটিং স্টুডেন্টের জন্যই দ্য ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট চিন্তা যেটা মাথায় আসে যে ওকে, I'm done with my bachelor's, I have finished, I've graduated, what do I do next? This is a burning question যেটা আসলে সব স্টুডেন্ট মোটামুটি না, ইনফ্যাক্ট মানে অর্ধেকের চেয়ে বেশি স্টুডেন্টের মাথায় এটা আসে যে এরপর আমি কি করব। There's always that impending thought যে I have to do something, কোথাও ঢুকতে হবে, চাকরি করতে হবে, I need a source of income. একদম বেসিক মাহবুব ভাই, as raw as it sounds, এই জিনিসগুলো, বার্নিং কোয়েশ্চেন্স গুলো কিন্তু যে কোনো গ্রাজুয়েটিং স্টুডেন্টের মাথায় আসে, চলতে থাকে। সো আমারটা আমি বলবো, আই ফিনিশড মাই থিসিস নর্থ সাউথে মে জুনের দিকে 2021-এ। অ্যান্ড তখন থেকে আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে আচ্ছা, আর তো 6 মাসের মতন বাকি আমার, আই নিড টু অ্যাটলিস্ট ব্যাগ এন ইন্টার্নশিপ কোথাও যেখানে মানে আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্রপেল ইনটু মাই প্রফেশনাল ক্যারিয়ার। সো ইন জাস্ট দ্যাট এখানে সেন্স, একটা জায়গায় জি জি ইয়ে করি যে এখন কিন্তু এই ইন্টার্নশিপের পয়েন্টটা জাস্ট অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সামনে মনে না থাকতে পারে, কারণ জাস্ট ইন্টারাপ্ট করা। এখন জি জি কিন্তু ভাই, ইন্টার্নশিপ ম্যানেজ করা অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয়ে গেছে ইকুয়াল টু একটা জব ম্যানেজ করার সময়। সো এই জি জিনিসটা কিন্তু এখন প্লাস সামনের দিকে ভেরি কম্পিটিটিভ হয়ে যাচ্ছে ইভেন একটা ভালো জায়গায় ইন্টার্নশিপ ম্যানেজ করা। ডেফিনেটলি আই আন্ডারস্টুড দ্যাট। অ্যান্ড দিনে দিনে কিন্তু কম্পিটিশন বেড়ে যাচ্ছে, ইট ইজ বিকামিং ভেরি কম্পিটিটিভ। আপনি একাডেমিক ওয়াইজ সাউন্ড হন বা আপনার যদি ইসিএসও থাকে, উইচ ইজ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, it is still becoming very competitive. Every day there is increase in competition. But তখন আসলে you need to have that drive in you. যত যাই হোক হার মানা যাবে না। No matter how difficult it gets, you just cannot give up. You can never give up.
you have to keep on trying. You need to keep that spark, that fire in you, that no, আমাকে এটা করতে হবে, আমি পারবো, ডেফিনেট আমি পারবো। সো যত যাই হোক ভয় পাওয়া যাবে না, কোনোভাবে মন খারাপ করা যাবে না, মোট কথা হার মানা যাবে না। That is a big motto that worked for me then, and it still does, by the way. যে কোনো difficult situations, I always keep that motto in me যে no, I cannot lose, হারা যাবে না, হার মানা যাবে না। সো তখন দেখা গেল যে I think LinkedIn really worked out at that point. I was constantly surfing, constantly going through internship post, কোথায় অ্যাপ্লাই করা যায়। অ্যান্ড যেহেতু আমি আসলে ইকোনমিক্স স্টুডেন্টের একজন ইকোনমিক্স গ্র্যাজুয়েট ছিলাম তখন, or to be economics graduate, I was actually looking somewhere where I can, where I feel that I would create an impact and I would actually give back to the society, in whichever way I can. So that's when the internship popped up, ME Solcher ticket, and the job description and everything matched so beautifully. I thought I should give it a shot. And I did. I did. আমাকে আসলে আমি যখন অ্যাপ্লাই করি তখন আমাকে আমি মানে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় যে আই ওয়াজ থিংকিং যে আচ্ছা এটা না হলে আরেকটাতে তো অ্যাপ্লাই করলাম, দেখি কোনটাতে হয়। সো লাকিলি সোলচার থেকে আই গট আ কল and I went for the interview round and took a while decision এ আসতে। তখন I got the final call যে you have been selected. But it's important যে for any graduating student to figure out আপনি ঠিক কিভাবে আগাতে চাচ্ছেন, how do you want to proceed. Do you want to proceed in a way that will not only propel you আপনার professional life, that will not only help you to scale up, or I would say just একটা থাকে না যে একটা প্রফেশনাল গ্রোথের জন্য, is that the sole purpose, or do you want to do something that will not only help you to grow professionally but also to create an impact in society. Soulshare কিন্তু we work with renewable energy. Renewable energy, we work with solar panels, we work with solar grids. Anyone can check out our website. It's super cool, super interesting. We're a climate tech company. And আরেকটা যেটা বড় কোয়েশ্চেন আমি পাই সেটা হচ্ছে ইকোনমিক্স গ্রাজুয়েট হয়ে এইচআরে কেন, মানে বিলিভ ইভেন আই সে দিস মাহবুব ভাই, এটা অনেক আসে, খুবই আসে। এখনো, now that I'm working almost for 2 years, I get that question a lot. Definitely. Before you ask me that question, I will answer it for you. So সেটা হচ্ছে যে during my undergrad I had this course called labor economics. So that course basically intrigued me into thinking যে perhaps I can pursue a course in HR. আরেকটি যেটা হচ্ছে আমার internship, my work at British Council, they were all tailored to working with people, working for people. So এর জন্য একটা পয়েন্টে যে I decided যে না, I want to pursue my career in HR, and that's why I joined as an HR intern at Soulshare. Yeah. গ্রেট, খুবই চমৎকার ভাবে বলেছেন আপু। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা অবশ্যই বিকজ আমাদের দেশে আসলে অনেক ধরনের অনেক প্রফেশনাল সেক্টর নিয়ে মিসকনসেপশন আছে। একটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট বা এইচআরএম এ পড়েই এইচআর আসতে হবে। আসলে আমাদের দেশের প্রফেশনাল সেক্টরটা কিন্তু আসলে মেজর স্পেসিফিক খুবই কম, খুবই কম। সো কাইন্ড অফ ম্যাক্সিমাম কেসে যেটা দেখা যায় যে কেউ যদি স্পেসিফিক কোন ক্ষেত্রে এক্সপার্ট হয়, সে দেখা গেছে মার্কেটিং নিয়ে পড়েও, মেজর করেও সে হয়তো বা ফাইন্যান্সিয়াল ফাইন্যান্স বা অ্যাকাউন্টস এই সেক্টরে ভালো করছে। সো এইটা আমাদের দেশের কিছু মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারিকুলাম গুলো আসলে ওইভাবে প্রিপেয়ার করা না। সো এটা নিয়ে আসলে ইয়ে করার কিছু নেই। নিজের ভিতরে আপনি যেটা বললেন যে আমার ভিতরে যে স্পার্ক বা ফায়ার বা মেইন যে কাজগুলো আমাদেরকে এক্সাইট করে বা Definitely. স্টুডেন্ট যে মনে করে আমি এই সেক্টরে যেতে চাই, যেটা বলুন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। প্যাশনের সাথে মিল রেখে ওদের কাজে যাওয়া উচিত। অনেক কোম্পানি অর্গানাইজেশন আছে বাংলাদেশে। সো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে তাহলে মানসিক মেন্টাল হেলথটাও ভালো থাকবে, ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স, এবং কাজ করে কিন্তু সে আসলে আনন্দ ফিল করবে। বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে আপনি বলেন ইন্টার্নশিপের পরে আপনার যে বিভিন্ন রোল চেঞ্জ, যে কাজের যে প্যাটার্ন,
সেই কাজ করতে গিয়ে মানে আপনি কাজ করতে গিয়ে আপনার কাছে কি মনে হয় যে কোন কোন স্কিলস গুলো আপনি ডেভেলপ করেছেন যেটা আগে ডেভেলপ করেছেন না? সো কাজের থ্রুতে আপনার ডেভেলপ করা হয়েছে। পাশাপাশি আপনি যদি একটু করেন যে আপনার কাজের ক্ষেত্র নিয়ে একটা যেটা বললেন যে ইকোনমিক্স থেকে এইচআর, এই পিপল এন্ড কালচার এই জিনিসটা আপনার এখানে কাজ করতে গিয়ে যে কোন কোন জিনিসগুলো সম্পর্কে মানুষের আরো স্টুডেন্টস আরো মিসকনসেপশন আছে সেই কিছু যদি যদি থেকে থাকে একটু যদি শেয়ার করতেন তাহলে একটা ভালো হতো। I think one of the things যেটা আমি আগে বললাম যে I tried to get better in my communications. Communication skills was something. Soft skill যেটাকে আমরা বলে থাকি apart from the professional skills. Soft skill development it's essential যে কোনো মানুষের জন্য। আজকাল কিন্তু মাহবুব ভাই there is a study that you will see. I was reading up on an article just last week যেখানে it was mentioned যে it's so important for you to hone in on your soft skills. আপনার academic skills থাকতে পারে, আপনার professional skills থাকতে পারে, but it's important to harness in on your soft skills as well. um প্রফেশনাল লাইফে আসার পরে অনেস্টলি সামথিং যেটা আমি এখনো শিখছি বা এখন পর্যন্ত যেটা শিখে আসছি সেটা হচ্ছে অ্যাপার্ট ফ্রম মাই কমিউনিকেশন স্কিলস আই হ্যাভ লার্নড মাই অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটিস, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ইয়োর অ্যাটেনশন টু ডিটেল, হাউ ইউর অ্যানালাইজিং নাম্বারস, আপনার থিঙ্কিং এবিলিটি, যে একটা সিচুয়েশন, কারণ when you're working certain situations pop up, something that you have not predicted, they might arise at any time. এখন, do you want to get tensed about it first, or do you want to keep your mind calm and think of how you can approach এই জিনিসটা ফিগার আউট করা, ডিস্টিংগুইশ করা, these are very important. আরেকটি জিনিস যেটা আসলে পার্সোনালি আমার কাছে মনে হয় যেটা হচ্ছে যে একটা যে ব্রাশ আপ করতে হয় স্টুডেন্টদেরকে, যেটা পার্সোনালি মানে জাস্ট it's just a personal perspective, honestly, just from my own experience, যে স্কুল লেভেল থেকে, নট ইউনিভার্সিটি থেকে বলছি না, স্কুল লেভেল থেকে একটা স্টুডেন্টকে পুরোপুরি রিয়ার আপ করা ফর ইউনিভার্সিটি, ফর ফার্দার লাইফ, যে এই যে যেটা বললাম যে কমিউনিকেশন বা ধরেন একটা প্যাশন ডেভেলপ করা, ইফ আ স্টুডেন্ট ইজ গুড অ্যাট আর্ট, why aren't we helping this person to move along in that direction? মানে ওই যে ছোট ছোট জিনিসগুলা, যেমন প্রেজেন্টেশন স্কিলস, দিস ইজ সামথিং যেটা আমি হয়তো নিজের থেকে হয়তো জিনিসটা মনে করলাম দেখে হয়তো আই ট্রাইড অ্যাড্রেসিং ইট। আমার সাথে কিন্তু আরো অনেকে ছিল যারা একাডেমিকলি আমার চেয়ে অনেক বেশি সাউন্ড, দে ওয়ার ভেরি গুড অ্যাট দেয়ার স্টাডিজ, বা হয়তো এই একটা ছোট জায়গার জন্য হয়তো একটু পিছিয়ে যাচ্ছে, বা এই জিনিসটা ঠিক করলে হয়তো তারা হয়তো আরো উপরে যেতে পারতো। এই যে এই জিনিসগুলো, এটা আসলে একটা স্টুডেন্টের না যতটা দায়িত্ব, আমার কাছে মনে হয় একটা টিচারেরও দায়িত্ব, যে একটা টিচারের ওই জিনিসটা এনশিওর করা, বা স্কুলগুলোর এটা এনশিওর করা যে স্টুডেন্টদেরকে একটা সার্টেন ওয়েতে একটা ইয়েতে নিয়ে আসা, যে দে উইল বি এবল টু টক, দে উইল বি এবল টু প্রেজেন্ট, জাস্ট নিজেদের কনফিডেন্স বিল্ড আপ করা, যেটাকে বলে, সরি। সো এটা স্কুল লেভেল থেকে আমার কাছে মনে হয় যে দিস ক্যান বি ইনকর্পোরেটেড। I think not only will this help a child, a student, propel further পড়াশোনার দিক থেকে, বাট প্রফেশনালি মাহবুব ভাই, ট্রাস্ট মি, আমার মনে হয় এটা অনেক বড় একটা ব্যাকবোন হিসেবে কাজ করবে। এবং আমি তো দেখে আসছি, মানে আমি অ্যাটলিস্ট এতটুকু পর্যায়ে যতটুকু আমার কাজ করা হলো এই কয়টা বছর, দেখলাম যে আসলে মানে একটা স্টুডেন্টকে যখন আপনি প্রপার ব্যাকআপ দিয়ে আসবেন, যখন আপনি প্রপারলি তার কনফিডেন্সটা বিল্ড করবেন, it can definitely push any individual to reach their greatest heights. It definitely works. And আরেকটা জিনিস যেটা আমি সবসময়, আমার নিজেরও সিবলিংস আছে, ওদেরকে আমি সবসময় যেটা বলি, ওরাও ইয়াং ইউনিভার্সিটি গোয়িং স্টুডেন্টস, try to figure out where your niche is. Try to figure out আপনি কোন স্কিলটাতে ভালো করতে চান, বা আপনার কোন স্কিলটা মনে হয় যাচ্ছে এই জিনিসটা যদি আমি একটু বিল্ড আপ করতে পারি, এই জিনিসটা উইল হেল্প মি গো আ লিটল বিট ফার্দার। টেক ওয়ান স্কিল অ্যাট আ টাইম। সবকিছু একটা মানুষ সব দিকে একবারে একসাথে পেয়ে যায় না, সো আপনাকে একটু একটু করে আপনাকে আগাতে হবে, এন্ড ইউ হ্যাভ টু বিল্ড ইয়োর সেলফ ইন দ্যাট ম্যানার। আদারওয়াইজ দেখা যায় যে একটু প্রবলেম বলবো না, বাট
একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় আর কি সিচুয়েশন। সো জাস্ট ওটাকে একটু অ্যাভয়েড করার জন্য জাস্ট ট্রাই টু ফিগার আউট what will help you take you to the next step. I think it's very important to figure that out. খুবই নাইসলি আসলে আপনি জিনিসগুলো আসলে পয়েন্ট আউট করলেন। তো আলটিমেটলি দেখা যাবে যে ওই যে এটা আবার সেই একটা পয়েন্টে ফিরে যায় যে কেউ যদি নিজেকে নিয়ে স্টাডি না করে স্ট্রেংথ, আমার উইকনেস কি বা আমার কোন কাজগুলো ভালো লাগে, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি সে 10টা স্কিলস ডেভেলপ করে রাখলো, দেখা গেছে তার মাত্র যেটা বললেন যে স্পেসিফিক একটা দুইটা ইয়াতে যদি তার আলাদাভাবে সে খুবই স্পেশাল বা বেস্ট এট হয়, তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু খুবই তাকে হেল্প করবে সামনের দিকে। আপু কাজ করেছেন টিম নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা গেছে যে একটা যেহেতু কমন গোল বা একটা কমন মিশন ড্রাইভ করতে হয় সবাই একসাথে, তখন দেখা যায় অনেক সময় কিছু আর্গুমেন্ট বা কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ করে। এইরকম সিচুয়েশনে আসলে কি করা উচিত যাতে বলে অ্যারাইজ না হয় প্রথমত, আর দ্বিতীয়ত যদি এরকম একটা সিচুয়েশন ঘটেই যায় তখন আসলে কি করা উচিত আপনার কাছে যেটা মনে হয় সেটা যদি একটু শেয়ার। বাবু ভাই, there was a time when I was leading my team in Isaac, যেখানে যেটা বললাম যে um the first challenge I was thinking of was যে I have to lead a team online. That was the first and foremost biggest challenge. And second হচ্ছে, হ্যাঁ, we were assigned with tasks, যেখানে দেখা যেত যে আমার টিমে we had আমাকে সহ 6 জন ছিল। সো সিচুয়েশনস এরকম অ্যারাইজ করতো যেখানে one team member was having a trouble with another, and they were just trying to figure out how they should work about things, বা কিভাবে কোন জিনিসটা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করলে ভালো হয়। সো এই ছোট ছোট কনফ্লিক্ট, বা আমি আসলে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, এই কনফ্লিক্ট গুলো যেন না হয় বা যতটুকু অ্যাভয়েড করা পসিবল, হোয়াট আই ইউজ টু ডু ওয়াজ একটা উইকলি টিম বিল্ডিং একটা অ্যাক্টিভিটি থাকতো অনলাইনে। সো দেখা যেত যে উই হ্যাড আ ওয়েবসাইট যেখানে উই কতগুলো গেমস থাকতো। দে ওয়ার বেসিকলি আপনার টিম বিল্ডিং গেমস, ইউ ক্যান লুক আপ অনলাইন সামথিং, যেটা আসলে আই ফিগার্ড আউট একটু, আই হ্যাড টু স্টাডি আ লিটল বিফোর আই ফিগার্ড আউট যে দিস ইজ সামথিং আই ক্যান ডু টু অ্যাভয়েড কনফ্লিক্ট ইন টিম, বা কোনো ধরনের কোনো আর্গুমেন্ট যতটুকু অ্যাভয়েড করা পসিবল হয়। আরেকটা হচ্ছে আর্গুমেন্টটা কিভাবে স্টার্ট হয়, বা একটা টিমের মধ্যে ডিবেটটা কিভাবে স্টার্ট হয়। when I as a team member I feel যে my opinion isn't being valued, but this person's opinion is being valued a little more than mine, এই ছোট ছোট বিষয়গুলো থেকে কিন্তু একটা build up create হয়, which turns into a conflict. So something as a team lead I always try to do was to hear out each of my team members. কোনো একটা ইস্যু আসলে I always took in everyone's opinion, making sure that all of us stand on the same ground. It's very important to hear your team members out সবসময়। কিছু অনেক টাইম এরকমও থাকতো যে আমি হয়তো মনে করছি যে না আমার আইডিয়াটা ভালো, কিন্তু ইফ ইউ হিয়ার আউট ইউ উইল লিসেন যে there are other people's with, or আপনার টিমের মধ্যে থেকে there are better ideas, something that you can actually incorporate into your own thinking. So we একটা open perspective রাখা যে it's a teamwork, you have to work as a team, your work will be presented as a team, বাট আপনার টিমের মধ্যে যদি কোঅর্ডিনেশনটা মিসিং থাকে, কাজটা কিন্তু খুব একটা ভালোভাবে আসলে প্রেজেন্ট হয় না। সো ওই জিনিসটা আসলে I was always engaging my team into team building activities, and there was একটা particular ছিল, there was a ছোট একটা আর্গুমেন্ট ছিল একটা ওয়ার্ক রিলেটেড। সো ওখানে দেখা গেল যে আমার টিম মেম্বার এ, জাস্ট অ্যাভয়েডিং নেমস, যে টিম মেম্বার এ, টিম মেম্বার বি, সো এ বলছে যে আমি এটা এভাবে করতে চাই, কিন্তু বি তো রাজি হচ্ছে না। বি বলছে না, ওর প্রসেসটাই ভুল, ওর প্রসেসটাতে আমি রাজি হতে পারছি না। So I sat down with the two of them, and we tried to figure out one way that will work for the both of them, but will also get the work done, something that we had to present the next week. So I would say যে it's important to hear out your team members to avoid conflict. অ্যান্ড একটা জিনিস যেটা আমি পার্সোনালি খুব ফিল করে কাজে দিয়েছিল, সেটা হচ্ছে যে জাস্ট ডুইং টিম বিল্ডিং অ্যাক্টিভিটিস। অনেক টাইমে হয়তো ছোট ছোট কিছু জিনিস মানে ইরাডিকেটেড হয়ে যায় একটা
কাজ যদি আমরা সবাই মিলে একসাথে করি, সামথিং দ্যাট ইজ নট রিলেটেড টু ইয়োর ওয়ার্ক, সামথিং দ্যাট ইজ আউটসাইড অফ ওয়ার্ক, you get to know your team member better. As another team member, you get to know them better. So it helps you to understand. ওরা যখন একটা পার্সপেক্টিভ বলে, you understand যে আচ্ছা, I've already done this thing with this person, I know how they think. So you respect, we respected ইয়েটা উঠে একটা, you respect this person. So I think there's a lot of ways you can actually um, diffuse conflict in teams. ডেফিনেটলি। আপু আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি, আর জাস্ট দুইটা কোশ্চেনের অ্যান্সার জানতে চাই আপনার কাছ থেকে। সেটা হচ্ছে একজন স্টুডেন্টস পাশাপাশি প্রফেশনাল, তাদের আসলে একজন মেন্টরের থাকা বা মেন্টর থাকার গুরুত্ব কতটুকু? আপনার কোনো মেন্টর আছে কিনা বা রোল মডেল আছে কিনা, একটা। এবং হচ্ছে লাস্ট হচ্ছে যে ওভারঅল যারা ইউনিভার্সিটি পড়ছে এখন তাদের জন্য কিছু স্কিলস, বেসিক স্কিলস ডেভেলপ করার একটা গাইডলাইন দেওয়া হচ্ছে, কারণ মানে অ্যাডভাইস দেওয়া যে কোন কোন স্কিলস গুলো তারা ডেভেলপ করতে পারে। কারণ সামনের দিকে আসলে যেই সময়টা আসতেছে তখন টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টটা কিন্তু অনেক হিউজ, অনেক কিছু এখন অলরেডি চলে এসছে। সো Right. যারা সামনে নেক্সট ইয়ার বা পরবর্তীতে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করবে, কিন্তু স্কিলগুলো তারা ছাত্রছাত্রী থাকা অবস্থাতেই ডেভেলপ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন? Mentor, Mabubhai, it's an essential part. I am not going to say যে mentors aren't important. Mentors are very important. It's always someone that মানে আমার আসলে mentor বলতে I would say যে লাইফের এক একটা ফেজে এক একটা mentor ছিল. I wouldn't say যে একদম specific একজন mentor, because all these mentors that I had till now or that I still have, um মানে আলহামদুলিল্লাহ, I've always had a very smooth experience so far. সবসময় খুব পজিটিভ একটা অ্যাসপিরেশন, একটা ইন্সপিরেশন পেয়ে আসছি আমি ওনাদের থেকে, এবং আই এম ফরএভার গ্রেটফুল ফর দ্যাট। আরেকটা জিনিস যেটা আই উড সে যে ফর স্টুডেন্টস যারা এখন ইউনিভার্সিটিতে আছেন, বা আপনারা যারা স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় যারা আপনারা প্রফেশনাল লাইফে হয়তো পার্ট টাইম জব করছেন বা ইন্টার্নশিপের জন্য ট্রাই করছেন, I would say it's important for you to develop critical thinking and problem solving. Believe me when I say this, এই জিনিসগুলো, these are vital. Adaptive thinking, মানে analytical thinking, আপনার adaptability, these are important. Communication skills. আরেকটা জিনিস যেটা আমি সবসময় বলি বা আমি চেষ্টা করি জিনিসটা নিজেও প্র্যাকটিস করা, সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং। Start networking from university. Get involved with your student club, মানে আপনাদের যে ক্লাবগুলো আছে ইউনিভার্সিটিতে, get involved with that. আপনার ক্লাবের সিনিয়ররা কোথায় আছে, বা আপনাদের ডিপার্টমেন্টে আপনারা যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন সেখানকার অ্যালামনাই যারা এখন আছেন, ওনারা এখন কোথায় আছেন। মেবি ট্রাই গেটিং ইন টাচ উইথ দেম when you need to apply somewhere, কোথাও ইন্টার্নশিপের জন্য বা জবের জন্য। It's important to build that networking ability as well. Communication skills এর পাশাপাশি আমার মনে হয় এই একটা জিনিস, এই একটা জিনিস খুব কাজে দেয়। হ্যাঁ, that would exactly be my sort of suggestion to everyone. আরেকটা জিনিস হচ্ছে পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা থেকে কোনো মাফ নেই, পড়াশোনা করতে হবে। স্টাডি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ওটা ঠিক রাখবেন, বাট ওটার পাশাপাশি ডেফিনেটলি মেক শিওর দ্যাট ইউ কনসেন্ট্রেট অন these skills: communication, adaptive thinking, analytical thinking, problem solving. Make sure you are also getting into that. একটা ব্যালেন্স তো মোটামুটি আমরা সবাই আসলে ইউনিভার্সিটিতে উঠে শিখে যাই যে আচ্ছা একটা ব্যালেন্স, উই লার্ন হাউ টু ব্যালেন্স থিংস আউট। সো সবকিছু একটু ব্যালেন্সে রেখে মেক শিওর এই জিনিসটা আপনারা করছেন। অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনারা একটু জানার চেষ্টা করবেন আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে যেখানে পড়ছেন আপনারা সিনিয়রসরা কোথায় আছেন। যদি ইউনিভার্সিটি ক্লাবসে জয়েন করে থাকেন, আই উড হাইলি রেকমেন্ড ইউনিভার্সিটি ক্লাবসগুলোতে জয়েন করার জন্য। ডেফিনেটলি আপনার সোশ্যাল একটা সার্কেলের চেয়ে বড় কথা, আই ফিল লাইক ইউ গেট টু নো আ লট অফ পিপল। আপনি অনেকে জানতে পারবেন, অনেকে অনেক কিছু করছে, আপনি শিখতে পারবেন। অ্যান্ড আসলে ইউনিভার্সিটি ক্লাবগুলোতেও অনেক অ্যালামনাই থেকে থাকেন ভাইয়া আপুরা, যাদেরকে আপনারা রিচ আউট করতে পারবেন।
So yeah, these suggestions would actually be it for anyone who's a student, university student, plus side by side হয়তো প্রফেশনাল কিছু করতে চাচ্ছেন। ডেফিনেটলি খুবই খুবই সুন্দর এবং ভালো দুটো পয়েন্ট যদি বলি, আর সেটা হচ্ছে এই যে নেটওয়ার্কিং এবং পড়াশোনা, স্টুডেন্টের প্রথম কাজ কিন্তু আসলে পড়াশোনা করা। সো পড়াশোনাটা মানে আসলে মেইন এটা মানে এইটাতে ভালো করতে হবে, দেন পাশাপাশি অন্য কাজগুলো করতে হবে, নিজেকে যতটুকু আউটস্ট্যান্ডিং বা স্পেশাল করে ডেভেলপ করা যায়, এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে আপনি অল্প সময়ে যেই এগুলো শেয়ার করলেন, এটা কিন্তু অনেক ফুল অফ ইনসাইটফুল ইনফরমেশন। আশা করি আমাদের যারা অডিয়েন্স দেখছেন এবং দেখবেন সামনে, তাদের জন্য এটা খুবই ইনফরমেটিভ হবে এবং তারা এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করবে। স্কুল অফ এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্টের পক্ষ থেকে আপনাকে আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি আপু। Thank you so much, Mahbub bhai. Thank you so much for having me. School of Entrepreneurship Development কে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অনেক শুভকামনা। আপনারা অনেক বড় একটা কাজ করছেন আগামী প্রজন্মের জন্য, এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ আপু। থ্যাংক ইউ।